హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు జీ అమేజింగ్ మైండ్స్. ఫోన్స్ అయితే మాకు పెరుగుతలేవండి ఛానల్లో. సో చాలా మెంబర్స్కి అయితే మీరు షేర్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ షేర్ అబౌట్ అవర్ టీటీఎస్ సిరీస్. సో లేకపోతే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను. వ్యూస్ అనేది పెంచడం అనేది మన వ్యూవర్స్ బాధ్యత కాబట్టి కంపల్సరీ వ్యూస్ పెంచాలండి. సో దేర్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ వ్యూస్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఓన్లీ ఐ కెన్ షేర్ దిస్. సో వ్యూస్ పెంచాలి అన్న ఒకే ఒక రీజన్ తోటి నేను వీడియో పెట్టడం ఆపేసాను. లేకపోతే 2-3 వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసేవాడిని ఈరోజు. ఓకే, సో టుడే ఐఎమ్ నౌ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ sin 3θ ఫార్ములా. అదే మీన్స్ 3θ ఫార్ములాస్ అండ్ సమ్ nth పవర్ ఫార్ములాస్. ఓకే, 3θ ఫార్ములాస్ అండ్ సమ్ nth పవర్ ఫార్ములాస్. సో ఈజీ and very straight away simple formulas. So याद रखना इस चीज़ को. Sin 3θ is equal to easy. So that is nothing but I'm not deriving proof. So you can throw like 2θ plus θ. You can okay, you can break it and you can do it. So 3 sin θ minus 4 sin cube θ is the formula. Minus 4 sin cube θ. Okay, sin 3θ is equal to कितनी? Sin 3θ is equal to 3 sin θ minus 4 sin cube θ. Sin 3θ is equal to 3 sin θ. 3 को छड़ा दो बाहर. So 3 sin θ पावर में सॉरी एस क्यूब नहीं, s 3θ. S of 3θ, sin of 3θ is equal to 3s minus 4s cube. Is definitely easy. So इधर थीटा को मेंशन करना. So direct short representation. Next, what is the cos of 2θ? Cos of 3θ is equal to, that is 4 cos cube θ minus 3 cos θ. The expressions are very symmetric. Okay, so बहुत सिमेट्रिक होने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्रीज बहुत सिमेट्रिक. So cos 3θ is 4 cos cube θ minus 3 cos θ. So these formulas are very symmetric. Already we know that symmetricity works in the trigonometry. The symmetricity works in the trigonometry. As we learned, we know that the symmetricity works in the trigonometry. Next, what is the tan 3θ? Tan 3θ is 3 tan θ divided minus, okay, 3 tan θ minus of tan cube θ divided by 1 minus 3 tan square θ. सो बहुत सिमेट्रिक है. इस बात को समझो एक बार. ये तो ऐसे सिमेट्रिक. सो ये देखो तो बहुत सिमेट्रिक है साइन के साथ. सेम केवल साइन इज रिप्लेस विद tan and here 1 minus tan square θ like that 1 minus 3 tan square θ. इन 3 फॉर्मूलास को याद रखना. 3 tan θ minus okay tan divided by 1 minus 3 tan square θ. Tan square θ. So याद रखना. Okay, so what are the trigonometrical values? And you have to know one more identity. That identity says that, so भैया cos theta into cos 2θ into cos 4θ यानी कि 2 square θ. So into cos 2 cube means 8 means 2 cube θ. ऐसे करते करते अगर आप cos 2 to the power n तक ले जा रहे हो थीटा को, so what is the answer? That is sin of 2 to the power n plus 1 of theta divided by 2 to the power n plus 1 sin theta. So बहुत सिमेट्रिक है. कैसे डालते फॉर्मूला? So this value is approximately this: sin of 2 to the power n plus 1 theta प्लस 2 to the power n. सेम केवल ये आनी चाहिए, उसके बाद साइन आनी चाहिए. सो कैसे लिखते हैं?
cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, ऐसे करते करते cos 2 टू द पावर n, ओके, cos 2 टू द पावर n थीटा को हम 2 टू द पावर n cos थीटा प्लस 1 साइन ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 1 थीटा डिवाइड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1, ओके, साइन थीटा। सो कॉस है तो साइन में कन्वर्ट करनी चाहिए, ओके, कॉस है तो साइन रेशियो में कन्वर्ट करना। सो उदाहरण की एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कॉस 2 थीटा को लिखोगे, सो इधर कॉस 2 टू द पावर 0 है, सो इन फार्मूला इफ ये डालते तो सो कॉस 2 टू द पावर n, सो n की वैल्यू 0 है, सो कॉस ऐसे है, सो कॉस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई सो 2 टू द पावर 0 प्लस 1 मीन्स 2 साइन थीटा, सो 2 साइन थीटा नीचे। अगर आप इसकी रेशियो करोगे ना, ध्यान से सुनना, अगर आप साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा की रेशियो निकालोगे, ऊपर 2 साइन थीटा नीचे 2 साइन थीटा अपने आप में कैंसिल होके कॉस बचनी चाहिए। सो इतना सा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन अब मुझे दिखने लगती। सो देखो ఇక్కడ చూడండి మనకి बहुत सिमेट्रिक आने वाले एक्सप्रेशन then after so completed na, so next what is the formula, what is the value of sin 18 degree, root 5 minus 1 by root 4. Similarly, what is cos 72? Root 5 minus 1 by 4. What is the sin 18 is root 5 minus 1 by 4. So this can be applied with different methods. Okay, we can discuss and we can easily derive that formula. So still sin 36. So sin 36 is root over 10 minus 2 root 5 divided by 4. Okay, so similarly, okay, sin of 54. So symmetrically we can discuss that one. It is not known, but definitely we can adjust it. So similarly we have sin 22, sin 62 halves, sorry, ध्यान से सुनना, sin 62 हाफ ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, ओके, सो सिमेट्रिक बन जाती। So I explained the 2 theta of 3 formula. Now we completed 3 theta formula all. So we almost completed the trigonometry. So we can directly jump into the transformation formula. So directly start the transformation formula. What is transformation formula? ट्रांसफॉर्मेशंस की बात को पकड़ेंगे आज, ट्रांसफॉर्मेशंस की बात को हम पकड़नी चाहिए। सो देखो ध्यान से, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे, ओके, फर्स्ट व्हाट आर द 4 एम्स टू फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले? द 4 एम्स आर नथिंग बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड sin c प्लस sin d, बिकॉज इंडिविजुअल को हमने एक साथ कन्वर्ट करना मिलनी चाहिए, इसलिए हम पूरी बात कर रही होगी। So next one is sin c minus sin d. So transformation means this is algebraic plus minus is converted to multiplication. Interchanging of this is called transformation. Interchanging of this is called transformation. So इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म कहलाती है। సో అందుకే దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటున్నమాట।
how they are being converted. So now let us try to find a result. So sine of a plus b कितनी, so sin a cos b plus cos a sin b, sin of a minus b कितनी, sin a cos b minus cos a sin b. जब आप इसको ऐड करोगे what you are left with, you are left with 2 sin a cos b, you are left with 2 sin a cos b, isn't this, you are left with this only 2 sin a cos b, you are left with only this thing. ये चीज़ आपको मिलनी होती అంటే ఇదే మనం మిగిలిపోతుంది. So definitely 2 sin a cos b means, okay, if you assume that sin of a plus b को ना साइन सी मानो है थोड़ी देर के लिए, साइन सी मान सकते अब तक, a plus b को ना मैं c मानूँ, I literally assume that a plus b gonna be c, a plus b gonna be c. जब आप कंपेयर करोगे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सी आनी चाहिए, और ए माइनस बी को कितनी आनी चाहिए, डी आनी चाहिए, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इनटू लाइक दैट. सो जब आप इसको ऐड करोगे ये दोनों कैंसिल और क्या मिलने चाहिए, ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट डी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू. अंडरस्टैंड, you will get c minus d divided by 2. So if you put वापस in that substitute the formula, get sin of c plus d divided by 2 into cos of c minus d divided by 2. Simple. Okay, 2 sin of c plus d by 2, c plus d by 2 cos c minus d by 2. So this is gonna be transformation part 1. In next video I will do part 2. So जब इस sin c minus sin d निकालना चाहोगे, so you have to definitely subtract a plus b से a minus b को subtract करोगे. जब ये काम करोगे ना, साइन उठाकर, फिलहाल साइन उठाकर, if you taking sin and do this work, साइन इसको निकालेंगे का जैसे what we are going to get, we are going to get simply 2 cos, we are going to get you can సరే మనకి ఫార్ములా దాకా రావచ్చు. Okay, so now let's see. I think its video is going long. Now let us recapitulate what is sin c plus sin d. एक बार डाल दो sin c plus sin d कितनी भैया. So sin c plus sin d is 2 sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. एंड जब आप इसके रेशियो निकालोगे, नेगेट निकालोगे तो ए से आते. सो 2 cos c plus d by 2 sin of c minus d by 2 प्लस से उधर माइनस दो. तो इसमें भी बहुत सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मिल रहे हैं. So if you like this video, please like, share to more members and subscribe and try to increase more views. Thank you guys. Okay, next video I will make the part 2. Till then I am ending this.